Bangladesh has made significant progress in children's health, education, and nutrition in the last few decades. Despite the remarkable efforts and achievements of the present government, there are still a significant number of children engaged in child labor. World Vision Bangladesh has implemented a project to complement the government's efforts to eliminate hazardous child labor by 2025. Out of several initiatives, the Dinajpur Child Labor Project has targeted 2,278 children. Let us now take a look at 3 children among them who have returned from child labor and are now enjoying school life again. When her family fell into hard times financially, 12-year-old Sonia was forced to leave school and earn for her family through child labor. Sonia would walk around the slum where she lived with her family and pick up reusable trash to sell at the end of the day. But Sonia is now returning to school. আগে টুকায় কাজ করতাম, এখন স্কুলে যাই। আমি খুব ভালো লাগে। আমি পড়ালেখা শেষ করলাম, ডাক্তার হব। আমার এখন কাজ করতে পারি না, এখন স্কুলে যাই, এখন খেলতে পারি। After his mother died by suicide, 16-year-old Shaun found himself in a life of constant conflict. Shaun's father took him out of school and sent him to work at a dangerous lathe factory. আমার বাবা আমাকে লেদ মেশিনের কাজে ঢুকাই দিছিল। খরচ চালাতে পারতো না আর লেখাপড়া তো করাইতে চাইতো না। ক্লাস 5 অতিক্রম করছিলাম তখন। Eventually, his maternal uncle brought him to live with his grandparents from his father and stepmother's home. After many days spent in uncertainty and darkness, Shaun is now studying in 9th grade at the Dinajpur District Government Technical School. আমি অটোমোবাইল নিয়ে পড়তেছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গাড়ি ঠিক করতে চাই। কাজলা দিদির বিয়ে হলো, কাজলা দিদির বিয়ে সবাই মিলে চলে। 14-year-old Meme had to quit her schooling to work at an ice cream factory to help her financially struggling family. As she pulled long shifts, little Meme would often lose feeling in her fingers from the cold. But today, Meme is back in school and studying in 4th grade. বিকাল 5টা থেকে 8টা-9টা পর্যন্ত কাজ করতাম কারখানায়। আর ওখানে কাজ করলে হাতটা বরফ হয়ে যেত, হাতটা ফুটা হয়ে যেত, তারপর হাতের মধ্যে অনেক ডিফারেন্ট কষ্ট পেতাম যে কাজ করতে পারি না। তাও আমাকে এভাবে করতেই হয়তো, নাহলে আমাদের সংসার চলবে কীভাবে। ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে সাহায্য করছি, তারপর আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি, এখন স্কুলে পড়ালেখা করতেছি। ফ্রেন্ড আছে, তারপর মাস্টার নিয়ে আসে, সবাই মিলে আমরা লাইফটা আমার অনেক মজা হয়। Through World Vision Bangladesh, many children in Dinajpur like Sonia, Shaun, and Meme are leaving behind hazardous jobs and coming back to school, thus opening the doors to a brighter future. World Vision Bangladesh started the project protecting children from violence and threats induced by hazardous labor, which is funded by World Vision Korea. The 2-year-long project is aimed to secure a better future for child laborers by empowering children and removing them from hazardous child labor and gender-based violence in Dinajpur. The project is implemented in 2 locations, 15 wards in Dinajpur city and 45 villages in the Kaharol sub-district of Dinajpur. In order to ensure that these children return to school, World Vision is providing assistance for income-generating activities to their parents and caregivers. Some families are given chickens and goats to rear, others are supplementing the family income through small businesses. The project established learning centers with specialized education to help these children with catch-up education to bridge the learning gap from when they were out of school. The centers also teach World Vision's life skills-based education modules. For children for whom the break in education is too long to make up, technical and vocational training is organized for children aged 14 to 17 to train them for less hazardous jobs such as tailoring, automobile servicing, and AC and refrigerator repair.
Even if they cannot return to school, after 2 months of training, they are able to earn a livelihood, and some of these children also become entrepreneurs. ট্রেনিংটা খুব ভালো ছিল। ওইখানে আমাকে টুল বক্সও দিছে। আমি বাড়িতে এসে গ্যারেজ দিয়েছি। ভবিষ্যতে আমার স্বপ্ন আছে আমি আমার গ্যারেজ বড় করব। আমি পড়াশোনা করছিলাম, এখন বাদ দিছি। বাবা মা চালাইতে পারে না, অভাবের সংসার। আমাকে সেলাই মেশিনের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে 2 মাস। বাসায় এসে তো কাপড় তৈরি করতেছি, তৈরি করে বিক্রি করতেছি। আমি এখন প্রতি মাসে 3-4 হাজার টাকা করে ইনকাম করি। এখন আমার ইনকাম দিয়ে আমার ভাইয়াকে পড়াশোনা করাতে পারছি, তার জন্য আমাকে খুব ভালো লাগতেছে। Life skills-based education is given to 9 to 17-year-old children so that they can face any difficult life situations and are made resilient to cope with emotional and mental stress from childhood. Children involved in child labor and children at risk of becoming involved in child labor are taken to this 2-month-long training. A child needs good parenting in order to lead a good, healthy life. To achieve this, positive parenting sessions are conducted with parents to raise their awareness and sense of responsibility. The sessions train parents on positive behavior with children. The parents and children are also trained on child protection and gender-based violence to learn about child rights, the negative impact of child labor, prevention of child marriage, and violence against children. The community is actively engaged in the implementation of the project. Through community voting, a child labor monitoring committee is formed, which helps in the selection of child participants and their families for the project. The committee members make regular visits to the children's families and, most importantly, play an effective role in achieving the goals of the project. শিশু শ্রম নিরসনে একটা বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়ে আমরা সফলভাবে এটা সমাপ্ত করেছি। শিশু শ্রম নিরসন করতে হলে শুধুমাত্র ছোট্ট একটা প্রজেক্ট দিয়ে সম্ভব নয়। এই প্রকল্পের কাজগুলোকে সফলভাবে রেপ্লিকেট করা এবং হাজারো শিশুর জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য আরও সহায়তা প্রয়োজন। সুতরাং সকল ধরনের ডোনার, বিশেষ করে যারা আছেন সাউথ কোরিয়া সহ ইউএন অর্গানাইজেশন, সরকারি বেসরকারি, তাদের কাছে আহ্বান জানাবো শিশু শ্রম নিরসনে আরও কিছু ইনভেস্ট করি, শিশুদের জীবনে যেন পূর্ণতা আসে সেই দিকে আমরা কাজ করি। This project has given new hope for the future to the children of Dinajpur by freeing them from gender-based violence and hazardous child labor.